Hamıya salam. Hamıya salam. Bugün yanımda İlahə var və İlahə ilə Polşada yaşadığımız pis təcrübələrdən danışacağıq və Polşanın pis tərəflərindən, hansı ki Polşaya gəlməzdən qabaq 2 dəfə fikirləşməniz lazım olan şeylərdir. Birinci, o qədər də vacib olmayan şeylərdən başlayaq. Məsələn, havadan. Hansı ki biz bura təzə gələndə oktyabr ayının əvvəlləri idi və noyabrın sonlarından artıq hardasa qar yağmağa başladı və soyuq olması tamam, soyuq olanda ona uyğunlaşmaq olur, amma hava o qədər qapalı olur, o qədər boz olur ki, insanda depressiv hal yaradır məncə. Bəli. Və bəli. I told her, she said yes. Yes, she's agree with your speech, so Of course. it's good. Və ən yaxşı tərəflərindən biri odur ki, qatar, tramvay, yataqxana və universitetdə havanın soyuq olması cəhətdən heç bir çətinlik yaşamırıq. O cəhəti yaxşı tərəfidir, amma hava genəldə çox soyuq olur. Normalda Azərbaycanda soyuq havaların tam başlaması noyabrın əvvəlinin Allah Allah. Okay, diyor. Normalda yəni Azərbaycanda soyuq havalarının tam start. A few moments later. May ayında mən gecə night walking-ə çıxanda, yəni temperatur anidən həm də düşür. Yəni 6 dərəcəyə, 5 dərəcəyə qədər düşür və sanki heç may deyilmiş kimi. Mart ayında biz qar yenə də gördük və Azərbaycanda bildiyiniz kimi qar görmürük deyə çox həvəsli idik ilk gəldiyimiz dövrdə ki, qar görəcəyik yetəri qədər. Sevinirdik. İlk qar yağanda necə həvəslə düşdük, gəzdik. Bizim Erasmus uşaqları ilə qar topu oynamaq. Salam buradan onlara. Bəli. Amma Mart ayına gəlib çatanda, Mart ayının əvvəli artıq nəyə gəldik? Bazara gəldik. Bizimizi hiss elədik, nə qədər Amma soyuq havaların ardından isə artıq iyun ayının, biz bugün ayın 8-idir. Yəni çox bürkülü havalar artıq bizi qarşıladı iyun ayının əvvəlindən. Anidən temperatur 27 dərəcəyə qədər çıxır və bir də ki, Polşanın tam mərkəzi şəhər olduğu üçün təbii ki, bu belə havanın olması normaldır, amma çox bürkülür. Yəni çox yandırıcı istiləri artıq başlayıb indidən. İkinci bizim üçün mədəniyyət şoku olan mövzu və məncə artıq öyrəşmişik buna, amma bizim üçün əvvəllərdə çox çətin olan mövzu Bazar günü marketlər bağlıdır. Tək marketlər yox, AVM-lər, ancaq restoranlar, klublar və barlar açıqdır. Marketlər və shopping mollar bazar günü bağlı olur. Bazar günündən əlavə bayram günləri də bağlı olur. Təbii ki, bu işçi əhali tərəfindən çox müsbətdir. Yəni əslində bu sistemin Azərbaycan tətbiq olmasının mən tərəfdarı olardım. Çünki bizim insanlar 7-24 çalışırlar. Bazar günləri bağlı olmağı kənara qoysaq, məsələn saat 10-da market bağlanmalıdırsa ki, hamısı elədir. Saat 6-10 rejimidir, səhv etmirəmsə. Yəni onda artıq bağlanır və yaxud da mən adi dins ofisə getdim. Saat 2-də dekanatlığın sistemi bağlanır. 2-yə 5 dəqiqə qalmış artıq heç bir tələbəni qəbul eləmirlər ki, bizim istirahət saatımızdır. Bizim üçün bu yaxşı bir hal deyildi. Yəni, hansı ki biz təzə gələndə artıq məncə uyğunlaşmışıq buna. Eynən. Bazar günlərinə uyğunlaşmışıq. Sadəcə biz xarici tələbələr olduğumuza görə, bayramların bunların nə vaxt olub, nə vaxt olmadığına görə bayram günlərinə məncə uyğunlaşmamışıq hələ də. Bir də ki ilk gəldiyimiz aylarda. Məsələn, İlahə bugün kitabxanaya gedib, kitabxanadan qayıdıb. Hansı ki kitabxana belə işləmir. Polşələrin, Polyakların soyuq olmasından danışaq. Bu tip hallar çox yaşamışıq. Buna hətta irqçilik də deyə bilərik. Bəzi hallarda irqçiliklə də qarşılaşa bilirik. Hansı ki burada bizim xarici tələbə olduğumuzu bilirlər və polyakça danışmayanda, polyakça danışmağımızı eşitməyəndə çox sərt reaksiyalar verə bilirlər. Hansı ki bizim yataqxanamızın resepsiyonunda belə bizdən polyak dilində bilmirik deyə bizdən sərt danışan işçilər olubdu. Ona görə bu biraz irqçiliyə də girir məncə. Ən absurd tərəfi odur ki, görünüşümüzdən yetəri qədər, yəni biz xarici olduğumuz bilinir. Çünki Polyakların çoxu sarışındır və bilirlər ki, biz xariciyik. Buna rəğmən, hətta biz İngiliscə danışırıq onlarla ki, bizə nə istədiyimizi bildirək. Buna rəğmən onlar bizə Polyakça bizə cavab verməyə davam edirlər. Yəni başa düşürəm, İngilis dilini bilmirlər, amma mən də Polyakça bilmirəm.
bilmirəm. Artıq bunu da həmin o şəxs bilir, amma Və dayanmır. və kifayət eləmir onlar. Davam üçün. eləyir danışmağına. Çünki onlar əslində mən elə düşünürəm ki, bu formada bizə irad bildirmiş olurlar ki, siz bunu öyrənməlisiniz deyə. Digər pis tərəfindən danışım. Hansı ki, şəhərdə ingilis dilini bilən insanlar çox deyil və bunun ən gülünc tərəfi miqrasiya ofisində ingiliscə bilən heç kim yoxdur. Misal üçün mən oturuma müraciət etmək üçün residence permit üçün getmişdim 2 gün bundan qabaq və orada ingiliscə bilən heç kim yox idi. Və ən gülünc tərəfi bunun Polyakların miqrasiya ofisinə ehtiyacı yoxdur. Yəni ora gedəcək olanlar xaricilərdir və orada belə ingiliscə danışanlar yoxdur. Növbəti Polşanın pis tərəfi xəstəxanada xidmətlərin verilməməyidir. Müxtəlif şeylər başımıza gəlir. Xəstəxanaya getməli oluruq. İngiliscə bilənlər orada da yoxdur və bizim xəstəxana sistemlərimiz o qədər də yaxşı deyil. Amma bunlarda bizdən daha betərdir, inanın mənə, həqiqətən. Kiçik bir müdaxilə ilə onu həll eləyə bilərlər, amma eləmirlər. Növbəti pis tərəf kirayələrin yüksək olmağıdır. Hansı ki, tələbələr yataqxanada qala bilmirsə, özəl yataqxanalar var, onların qiyməti çox bahadır və evlər var, onların qiyməti çox bahadır. İndi Polyak dostumuz gələndə qiymətlər haqqında ətraflı məlumat verəcək sizə. Polyakça bilmədiyimiz üçün iş tapmaqda çətinlik çəkirik. Polyakça çox önəm kəsb eləyir. Üstünlük verirlər, amma Üstünlük verirlər. Misal üçün mən əgər Polyakça bilsəydim, məncə mənim iş tapmağım daha rahat ola bilərdi. Çünki çox dəhşət çox iş seçimləri var Polyakça üçün, amma ingilis dilində o qədər çox deyil. Bu haqda dəqiq fikir bildirə bilmirəm, çünki mən hazırda iş axtarmadığım üçün tam requirementlar haqqında məlumatım yoxdur, amma təbii ki, olsaydı üstünlükdür. Ümumiyyətlə, hazırda ən pis tərəflərdən biri odur ki, Ukrayna söhbətindən sonra ki, bundan əvvəl hansı ki, Azərbaycanlılar, gələn Azərbaycanlılar, burada əladır, hər şey rahat iş tapacaqsınız, özünüzü dolandıra biləcəyiz tələb olaraq, amma hazırda təəssüf ki, işçi ehtiyatına tələb artıq azalıb. Bizim danışacaqlarımız bu qədər. İndi Polyak dostumuzu çağıracağıq bura, hansı ki, öz fikirlərini bizlə bölüşəcək. Bizim dediklərimizlə razıdır ya yox? Alqışlarımızla Severyn'ə dəvət edirik bura. Salam! I know just probably 3 words in Azerbaijani. We forgot about talking Polish language, which is it's so hard for us. Pronounce is not hard for us because we have also sh and ch, this type of letter, but in general it's really so hard language. What do you think? Yes, that's true. I think it's one of the hardest language in the world, and we have a lot of difficult letters like sh, ch, j, ch, and it's very similar to pronounce it, and I think foreigners are a lot of problems to Pronounce that letters. yes, to pronounce that letter and to think what is the difference between one letter and another one. We talked probably 10 minutes and 100% you didn't understand anything. Of course. We will talk, which is we talk, and you will tell us I'm agree for this one or not. You are from Poland and promise us you will be honest. I will be honest. Deməli, firstly, Promise me you will speak English. we talked firstly about weather, because weather is so cold during winter, weather is so warm during summer. Okay, I can agree. Really, weather is very freezy in the winter, but I don't think so. It's very hot during summer. It's a lot of countries, for example, in Europe, where weather in summer is hotter than in Poland, but actually in winter, yes, it's so cold. We talked about everywhere is closed Sunday and holidays. Yes, and And it it was- wasn't like that. It wasn't like that. So sorry, it was a cultural shock for us, because in our country it's not like that, and we have markets which is working 7 days and 24 hours. Okay, it depends on our religion, because during Sundays we have ceremony in the church, in churches. So
it's occasion for Polish people to attend in that ceremony during Sunday, but it wasn't like that. It happened. It changed when our government changed, and they changed a lot of things, and it's not. There were not good. Some policy problems. Some policy problems. Yes, Żabka is something like local shop, and it's everywhere, and it can be open during Sunday. It's not always also. Yes. Always It also. depends on owner of this shop. Okay, Oh. because most of time I went to Żabka, but it's closed. And we talked about Polish is cold person. In general, yes, that's Not true. you. Not me, but in general, yes, that's true. I think in our mentality, if someone is smiling too much to strange people, to strangers, it's not honest. Polish people thinks. Not sincerely. Yes, Polish people think like that. I think this is a problem. People. Old people makes us smile. Okay, lots of time I experienced it. Okay, it's a little strange for me because I thought that more I younger. liked it so much actually more- because in our country, old people they doesn't smile. They don't smile actually. Yeah, they don't smile. They are always there. Don't open the window. Don't open window in the bus. Yes. Yes. It's good for me. It's good for me. And also, if you don't give your place to them, they are getting angry. We talked about your health service. The most Oh, important. I think it's the most embarrassing thing in Poland because as an employer, I have to pay a lot of money from my salary to our country's health service, and they can do nothing for me when I in bad situation. For example, when we were in Ilosh, On burned my leg, yeah. her leg. One doctor, I thought to him. Wait, we should say something to Ilosh for that situation. Sigan. 3, 2, 1. Sigan. When I told to this doctor what happened, he asked me, "What are your expectations? What Czego can I ode mnie do?" chcesz?" And it was really for me like hit in my face. We talked about rent of apartments, about price, and it's so hard for foreigners to rent one apartment because of your documents and another things. Yes, actually, it's another point. I will continue about apartments, but we have really big bureaucracy in Poland, and that's the reason why it's difficult for foreigners to sign contracts, documents, and something like that. But about apartments, yes, that's true. Rent is very expensive in Poland. Another bad side. Everyone clean nose everywhere. Rent apartment, it's really expensive here. For example, if you want a small apartment, names in Polish kawalerka, like studio, 25-30 meters, something like that. It's something like 1,800 zloty till 2,000 zloty. So it's so expensive for someone who is a student. Yeah, he's not working. Yes, it's not working. If you want a bigger apartment with 2 rooms and kitchen, it's something like 2,500 zloty till 3,000 zloty. So yes, that's true. It's expensive, and prices changed the mostly because of a lot of foreigners from Ukraine came here after war. So that's one of the point why it happened, and also we have really big inflation now. And we talked about in immigration office
the employers can't speak English. Okay, I And can't. I mentioned one thing also. Polish doesn't need immigration office. Immigration office for foreigners. Yes. But India haven't English speakers. Okay, I can tell about it because I didn't use You see? use it, so maybe. We talked about it's so hard for foreigners find job without Polish. Yes, yes, And yes. I can that's say from my experience. And also now, because of a lot of foreigners from Ukraine, and I think it's easier for company to hire Ukrainian people Yes. because of very similar language. Yes, if someone is like you from Azerbaijan, it's more difficult for them to talk each other. Yeah. okay to have Sevek because Sevek is not only Yes. our just friend. He's our translator. When we go to hospital, when I call to Float Airlines, Polish Every time. Airlines, Sevek, what we can do? They told me like that. One time we were going to Gdansk, and in that time I had a student card, but I had a document for proof I'm student, and they told me no, you should have a student card, something like this type of absurd thing, and I called to Sevek, and Sevek solved that problem. Another topic is racism. What do you want to say about racism? Yes, I think that's true. A lot of people are in Poland are racists. We don't like foreigners. Also. You too? No, of course. careful, In we are general, sitting between we two don't like. Azerbaijanis. I think because of our history, our country had really difficult history. We had a lot of wars, a lot of problems. Our country didn't exist 123 years, so we have really difficult history. And I think for Polish people, it's difficult to trust other nations. And it's in our origins, something like that. But I also think it's getting better. It's getting better because With young generation. yes, because of European Cool Union, Azerbaijan, yes. everything is open for us. We can travel a lot of countries, so we can touch another cultures. Just it for us? You want to add something? Yes, I think we are complaining a lot about about Poland, about Polish people, etc. But Poland is really, really good place for another nations, another students from another countries. We have a lot of students like foreigners, and as I told, it's really getting better to visit Poland from another countries. So I hope we will prepare another video. We will tell about good points in Poland because it's really interesting. Yes, I wanted to say just it. We will say izlediğinize göre teşekkürler. Okay, I can say just teşekkürler because I know it. İzlediğinize göre teşekkürler. Əgər videonu bura qədər izlədisə, bəyənib kanala abunə olmağı və əgər Polşanın qut tərəflərindən You said one part English, one part English, another part Azerbaijan. və Polşanın yaxşı tərəflərindən danışmağımızı istəyirsinizsə, yorumlarda yaza bilərsiniz. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağlıkla kalın.